Hello students, good evening. Welcome to tchr live classes. I hope all of you are doing well. ಎಲ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ರೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ and preparing well for the upcoming exam, right students? Always remember, tchr is always with you to help you during these exam season, right? To solve your doubts or to support you by discussing the important questions here and solving your doubts related to important concepts, right students? So with that, we have come up again here live today with the second PUC biology, one of the very important chapter, human health and disease. Hello makle, last session you attend agidri, ardha chapter anna ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ last chapter ಅಲ್ಲಿ important concepts ಅನ್ನ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದ ಪಾಠ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಅರ್ಧ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ತರ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Right students, before we start with today's session, as I always tell you, if you want the notes of this session, please fill in the Google form which is given in the description of this video. Also, don't forget to subscribe the channel and also to share this with your friends so that even they can take the help benefit of this tchr live classes, right students? So with that, shall we start with today's session? So before I begin, let me tell you, students, please post all your doubts or queries in the chat box. Even between the session, you can post your doubts. I can clarify the doubts then and there only, or we will keep the questions towards the end of the session also. Any doubt idru, any questions kelbeku anta ansidru, chat box ali questions anna hakta iri makle. Let us have the interactive session. Okay, students? So with that, shall we begin with today's session? I hope in the last session, we have studied about, if you remember, the important or some of the diseases, right? Some of the common diseases in human being and its causative agent. What are the agents? What are the organisms causing such diseases? What are the symptoms? What is the diagnosis? What is the mode of transmission? All those topics we have covered in the last class, right? So in today's session, we are understanding a very important concept, that is immunity, right? One of the very important concepts you should understand. You may expect MCQ questions from this part or 3-mark questions from this part. Okay students, let us understand the concept first of all. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, immunity, immune system ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆ, all these concepts we will try to understand now. Okay, so what is immunity? First of all, immunity another definition ಏನು, the ability of a host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system. The definition of immunity is very simple. Immunity andre the ability of a host to fight against disease causing organism. ಈಗ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಆತರ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮಿನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, right? Ability of a host to fight against a disease causing organism is nothing but immunity, and that immunity is conferred by or given by, conferred simple agi helidadre given by. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ immunity? Immunity is conferred by the immune system. Our body has a very complex immune system which is having different types of cells, different types of organs. ಬೇರೆ ಬೇರೆ organs ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ cells ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ proteins ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ immune system ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ immune system ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? It is always functioning towards fighting against the disease causing organisms. ಆ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 types. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 types. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 2 ರೀತಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. Okay, what is innate immunity? See, innate immunity is a non-specific. Okay, the first
feature of innate immunity is it is non-specific and it is present in our body right from the birth. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದು ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. Okay, these two are the very important features of innate immunity. It is non-specific and it is present in our body right from the birth. What is the meaning of non-specific? Non-specific ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ತ್. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ದರ್ ಆರ್ 4 levels ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 4 levels. ಆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು 4 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first one is the physical barriers we have in our body. Okay, first one is the physical barriers. What are physical barriers? Example for physical barrier is our skin. Okay, skin ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ throughout our body ಯಾವ ತರ ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. That is non-specific, right? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದನೂ ಒಂದು ಅದನ್ನ ತಡೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನು ತಡೆಗಟ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ತಡೆ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ one of the physical barrier. What else? One example is skin. Other one is the mucus coating. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ mucus coating present in the different our organ systems. Okay, maybe the lining of the respiratory system, lining of the gastrointestinal system, urogenital system. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯೂರೋಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್. Physiological barrier ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is acid in the stomach. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಇರಬಹುದು, ಟೀಯರ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಟೀಯರ್ಸ್, ಸಲೈವಾ in the oral cavity. All these are the physiological barriers. ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ physiological barriers ಆಗ್ತವೆ? See, acid in the stomach. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ pH ತುಂಬಾ ಲೋ ಇರ್ತದೆ in the stomach, right? So in whatever food we consume, ನಾವೇನೇನು ಆಹಾರ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೆರೈಲ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, right? Because even though the food we consume has a lot of microorganisms, once it enters into our stomach, the acid which is present in the stomach is going to kill all those microorganisms. So this is a physiological barrier. Adhe tara tears. See, our eyes, both of our eyes, it is covered by a thin lining of tear always. Alva, Karnali. See, our eyes are exposed to a lot of microorganisms or dust particles every day, all the time. ಅಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟಿಯರ್. ಅದೇ ತರ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು.
Blood ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ WBC ಸೆಲ್ಸ್, ಅದೇ ತರ PMNL polymorphonuclear leukocytes, PMNL neutrophils, ಅದೇ ತರ monocytes, ಆಮೇಲೆ NK cells, natural killer cells. These are different types of cells which are circulating in our blood and continuously fighting against the disease causing microorganisms. Adu cellular barrier ಆಗ್ತದೆ. And the last is known as, the very important to understand here is cytokine barrier. What is this? Cytokine is nothing but a chemical secreted, okay, a chemical secreted by virus infected cells. Okay, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ, say this is a tissue group of cell, and this particular cell, it got infected with the virus. Imagine, okay, this cell got infected with the virus. Then what it does, this infected cell, virus infected cell, will start secreting some chemicals. What are those chemicals? They are known as cytokines. Okay, they will secrete the cytokine, and these cytokine will act as a signal for all these cells to start fighting against the infection. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಥ್ರೂ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. Then these cells become active and they will start fighting against the virus infection. One of the example for cytokine is interferons. Okay, so it is a kind of protein molecule actually. Okay, interferon, on the protein molecule, a chemical molecule which is secreted by the virus infected cells. These are the innate, these are the different types of innate immunity we have. So ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು immunity. Okay, all these are known as innate immunity. You may expect this for 2 marks. Okay, 2 marks or even for 3 marks. You can expect. Write a note on innate immunity. You can expect, and you can also expect some MCQ question from this part. Okay. Next type of immunity is acquired immunity. What is acquired immunity? So here remember, acquired immunity, so the name itself indicates acquired andre enu? It's obtained. Okay. Acquired immunity, it is obtained during growth and development. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ as we grow and develop, this immunity will also be acquired by the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ acquired immunity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so very important feature of this acquired immunity is it is specific. Its functioning is specific. Okay, or it is pathogen specific. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ವೈರಸ್ಸಿನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. One feature, other one is very important feature of acquired immunity is it has memory. Very important. Okay, so it is characterized by memory. What is the meaning of this? Characterized by memory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, acquired memory ಹೇಗೆ immunity ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, say you are infected with a kind of bacteria. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, at that time the primary response. Okay, so first time when you encounter okay, so when you have when your body has first time encounter to a pathogen, first ಗೆ for the very first time ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, our body will give rise or it will show a primary
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಏನಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? It is not aware what kind of organism it is, how to fight against it, what are the requirements for the fighting purpose. Okay, the immune system, it is not aware of this. Then what happens? Your immune system becomes familiar towards that pathogen slowly. Immune system ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಳ್ತದೆ. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಳ್ತದೆ. Slowly it will start fighting against the pathogen. Okay, so the primary response, it is of low intensity. It is of low intensity and it is slow. Yake slow? The thing is, our body does not recognize the pathogen. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So that kind of response is known as primary response. Okay, say your body amele enaagtade, slowly the immune system will become active, slowly it will destroy all the pathogens. Say your body is exposed to the same pathogen for the second time. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, then what will happen? Your body, that means the second time encounter, the body will show a secondary response, which is of high intensity. And it is very quick also. High intensity ಅಂದ್ರೆ rapid agi, with a great speed, it will start fighting against the pathogens of our body. How it fights so quickly? The reason is acquired immunity has a memory. First time ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತು, the cells which are fighting against the pathogens, they get converted into a kind of cells known as memory cells. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. All those memory is stored in the form of memory cells. So second time same pathogen ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, you already have the memory cells. They will quickly start fighting against the pathogen. So secondary response is of high intensity and it is a quick response. Okay, so ಈ ತರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? How the acquired immunity functions? So acquired immunity has two components. It has two types of cells actually. One is known as T lymphocyte. The one is known as B lymphocyte. Okay, ಎರಡು ತರದ cells ಇರ್ತದೆ, T lymphocyte ಮತ್ತೆ B lymphocyte. These two cells will give this primary and secondary response. Okay, so what are these B lymphocytes? We'll just go quickly here. This is easy part, right? B lymphocyte ಅಂತಂದ್ರೆ, these are specialized cells. What is the function of this cell? Whenever this cell encounters any antigen, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಟ್ gets activated and it will start producing a kind of protein molecules which we call it as antibodies, right? We call it as antibodies. The pathogens ನಮ್ಮ blood stream ಗೆ entry ಆದ ತಕ್ಷಣ B lymphocytes active ಆಗ್ತವೆ and they will secrete antibodies. Antibodies ಅನ್ನು blood ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Antibodies ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? Blood ಅಲ್ಲಿ. What is the function of these antibodies? So this is a pathogen in the blood. So these antibodies will come, they will just bind with this antigen. ಈ antigen ಅಥವಾ pathogen ಗೆ bind ಆಗ್ತದೆ and they will destroy the pathogens. Okay, so the B lymphocytes, they release antibodies to the blood. Blood is nothing but it is a body fluid, right? We called it as a humor in the last class, right? Humor and the body fluid. So B lymphocyte, they give the immunity through blood or body fluid. So that is why immunity given by B lymphocyte are known as humoral immunity. Okay.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. Whereas T lymphocytes, T lymphocytes, they do not produce any antibodies. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ the cells itself, the T lymphocyte itself will go and fight against a pathogen. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು pathogen ಬಂತು, ಏನಾಗ್ತದೆ, the T lymphocytes, they will come and they will start engulfing it. Okay, they will start engulfing it. ಇದನ್ನ engulf ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲೇ ಬಂದು T lymphocyte ಅಲ್ಲಿ the cell itself will directly go and fight against the pathogen, but B lymphocyte, the cells will not go and fight, but they will release the antibodies. So because T lymphocytes, they fight against pathogen using their own cells, they are known as cell mediated immunity, CMI, andre cell mediated immunity. Cell mediated immunity ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? T lymphocyte. Humoral immunity ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? B lymphocyte. T lymphocyte ಮತ್ತೆ B lymphocyte ಎರಡೂ ಸೇರಿ they are known as acquired immunity. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ T cells, B cells ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. Okay, it's about two types of immunity. Okay, so antibodies ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು B lymphocyte, cell mediated immunity ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು T lymphocyte. Here you should remember one more point. T lymphocyte ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So whenever if there is a person who has undergone organ transplant, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋನರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, we call it as organ transplantation ಅಲ್ವಾ. So during this organ transplantation, always doctors, they look for right match. ಯಾರದ್ದೋ ಕಿಡ್ನಿ ತಂದು ಯಾರಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಚ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾಚ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಇನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರ ಆರ್ಗನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನ್. ಟಿಶ್ಯೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಆಗ್ತದೆ? ಟಿಶ್ಯೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ T lymphocyte. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು T lymphocyte ಇರೋದಕ್ಕೆ. Okay, cell mediated immunity is responsible for tissue or organ rejection transplantation. ಅದಕ್ಕೆ tissue matching is very important. Yeah, so these are two types of acquired, or these are two types of immunity, innate immunity and acquired immunity. See, acquired immunity ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು important topic is here this diagram, very important diagram, which may come for 3 marks. Very important, very easy diagram. Okay, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ 100% you should learn this. Very easy diagram ಅಲ್ವಾ? This Y shaped structure you have to draw, right? Y shaped structure, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, right? So this part of the antibody, right, this part ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, right? What is this C? C is for constant. ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕೂಡ, even this part. Okay, this is constant region. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ, this part, this is known as the antigen binding site. ಇದೆರಡು ಕೂಡ antigen binding site ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಇದನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀಜನ್. Okay, so there is constant region, ಇದಿಷ್ಟು part constant region, ಇದಿಷ್ಟು, this part of the antibody is constant region, these two region is a variable region, which is also the antigen binding site. Okay, ಆಮೇಲೆ so ಈ part, so this
Y-shaped structure. This is known as heavy chain. You can see here, alva heavy chain in the blue color ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ green color ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ part heavy chain, whereas this orange and red part, this is known as light chain. And these chains are connected to each other with the help of disulfide bridges. Okay, disulfide. ಅದೆಲ್ಲ labeling ಬೇಡ. You just remember the antigen binding site, light chain, heavy chain, and this constant region. Okay, it's a very important diagram. You should study. Very easy to remember also. Okay, students. Next, two small topics. What is passive and active immunity? Okay, innate ಮತ್ತೆ acquired immunity understood. We understood, right? ಇವಾಗ passive ಮತ್ತೆ active immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Simply we will understand by taking an example. Okay, what is passive immunity? What is active immunity? We will see what is active immunity first. Example ತಗೊಳ್ಳುವ. Okay, we'll take example of immunization or vaccination. Vaccination. All of you have taken vaccines, right? Life ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? And recently you might have taken the COVID vaccine also, right? So in vaccination ಅಂತಂದ್ರೆ, see vaccination here, this is nothing but vaccination ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? I'll take example of COVID only. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? Do you have any idea? You have any idea what is there in that injection of COVID vaccine? That contains the pathogen of the COVID itself. COVID disease ಅನ್ನು cause ಮಾಡುವಂತಹ pathogens ಇರುವಂತದ್ದು ಆ vaccination ಅಲ್ಲಿ. But why are you not getting COVID? Not getting COVID because for the vaccination we take the inactivated pathogens, weakened pathogens, or weakened or killed pathogens, or sometimes just a protein molecule of a pathogen. Okay, so active ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೈವ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. either inactivated, weakened, killed, or just a small protein part of the pathogen is used as a vaccination. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why? So that inactivated particle can act as, or it can give rise to the primary response of our immune system. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ inactivated pathogen ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ immune system becomes active and it will start slowly fighting against the inactivated pathogens, and the memory cells are formed, as I told you. ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ತರ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ the memory cells are produced and the memory is there for lifetime ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, disease causing pathogen entry ಆದಾಗ our immune system is now ready to directly go and fight quickly and destroy the pathogens. Okay, so ಆ ತರದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಏನು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, then our immune system becomes active and starts fighting against it. ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಲ್ mediated immunity sometimes it may activate, ಅಲ್ವಾ? Body becomes active, our immune system becomes active and start fighting against the pathogen. That is active immunity. Example is vaccination is example. Okay. Then what is passive immunity? We will take one more example. Okay, passive immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. In some of the infections, ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಡ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಟನಸ್. ಓಕೆ, yeah, some of the deadly infections like tetanus infection ಆದಾಗ you might have seen ಏನಾಗ್ತದೆ, whenever we get hurt from a rusted iron, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂತ ಕಬ್ಬಿಣದಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಾಮರ್ ರೋಡಿನ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟಾದ್ರೆ we go and take the TT injection, right? Why do we take the TT injections? The reason is this.
Okay, 1 second. One second. Okay, so whenever our body has deadly infections, ತುಂಬಾ dangerous organisms, infectious organisms ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, or we'll write it as deadly infections, during deadly infections, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡ್ಲಿ pathogens ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, we cannot wait for our immune system to become active. We know, right? The primary response ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, right? So one example is injection of performed antibodies. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಡ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ tetanus infection ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ. One more example is through the breast milk, that is through colostrum. All of you know, right? Colostrum is the yellowish fluid produced by the mammary gland during the early periods of lactation. ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮನ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ that initial yellow color fluid, and this colostrum is rich in antibodies. Okay, the rich antibody present is IgA. Okay, it is rich in IgA. So ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ IgA ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮಿನ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ IgA. ಸೊ ಇಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಸ್ IgA ಥ್ರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೇ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ antitoxins. Antitoxins during snake bite. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ, ವಿಷ ಇರುವಂತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ antitoxins, which is nothing but it has performed antibodies. ಓಕೆ, ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, that's about active and passive immunity. Next, the disorder of immune system ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದೇ ತರ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್. ನಮ್ಮದೇ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. Okay, in abnormal conditions, what happens is our own
immune cells, they start fighting against our own cells. That is known as autoimmunity. Example for autoimmunity is rheumatoid arthritis. Okay, rheumatoid arthritis is an example for autoimmunity. Adhe tara allergy. What is allergy? Allergy is nothing but exaggerated response of our immune system, right? Exaggerated response of our immune system towards allergens. What are allergens? Allergens are the particles that activate our immune system to give rise to exaggerated response. Allergens yavudirbodu? It could be dust, it could be pollen grain, or it could be animal dander. All these could be allergen. Allergen idag enaಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೊಂದು it becomes activated. Okay, it gives exaggerated response and it will start producing an antibody known as IgE. Okay, IgE ಅನ್ನೋ antibody ಅನ್ನು allergic condition ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And also there will be release of some of the chemicals. ಕೆಲವೊಂದು chemicals like histamine and serotonin. Histamine ಮತ್ತೆ serotonin ಅನ್ನುವ chemicals ಅನ್ನ ನಮ್ಮ mast cells release ಮಾಡ್ತವೆ. There are some cells known as mast cells below our skin. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ skin ಇನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ organs ಇನ connective tissue layer ಅಲ್ಲಿ mast cells ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. Mast cells will give start releasing histamine and serotonin in response to allergy. Okay, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ allergens ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ IgE ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ histamine, serotonin ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ. that will give rise to the allergic reactions. ಏನು allergic symptoms ಇದೆ, ಏನು ಸ್ನೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ breathing problem ಇರ್ಬೋದು, skin rashes ಇರ್ಬೋದು. all these are because of histamine and serotonin secreted by the mast cells. How to treat allergies? Allergies are treated by giving antihistamine tablets. Okay, antihistamine tablets, adrenalines, antihistamine ಇರ್ಬೋದು, adrenaline ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ steroid tablets are given to treat allergy. These are the disorders of immune system. Now, the immune systems in the body. Human body ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ immune systems ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು? So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ immune system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is made up of different types of organs. Okay, different types of organs known as lymphoid organs. Lymphoid organs ide, right? Oh, I have given here. So lymphoid organs, tissues, cells, and some of the soluble molecules in the blood. All these together we call it as our immune system. What are these lymphoid organs? There are two types of lymphoid organs. One is known as primary lymphoid organ, other one is known as secondary lymphoid organ, right? What are primary lymphoid organs? They are of two. One is thymus, other one is bone marrow. There are two primary lymphoid organs, thymus and bone marrow. These are the region where the lymphocyte mature and differentiate. Okay, so mature lymphocytes, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ lymphocytes, like ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ lymphocytes? T lymphocytes, B lymphocytes, right? T lymphocytes and B lymphocytes. These lymphocytes, they differentiate. Sorry. So primary lymphoid organ ಅಲ್ಲಿ the lymphocytes differentiate and become antigen sensitive cells. Pathogen ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಥೈಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ they become specialized to fight against different kind of pathogen. Then what are secondary lymphoid organs? Secondary lymphoid organs list ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are the spleen,
Spleen is a secondary lymphoid organ. Lymph nodes. Okay. Then there is appendix. Then there is Peyer's patches. Peyer's patch. Okay, so these are some of the secondary lymphoid. One more is tonsils. These are secondary lymphoid organs. So idra kelsa enu ee lymphoid organ ina kelsa, their function is to provide space for antibody and antigen interaction. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ lymphoid organs ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. Okay, so these organs, they will filter the blood and they will provide a space to interact for the interaction of antibody and antigen. Spleen irbodu, lymph node irbodu, tonsils. That is why you get pain in the tonsils and the lymph node whenever you have infections. Alva, ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡ್ಸ್ ತರ ಬರ್ತದೆ, which is very painful. Why do you get that? Because those are the lymphoid organs which act as a filter for your blood and it provides a space for interaction of antibody and antigen. And all the antibodies will start killing the pathogens. Okay, so by interacting with the antigen. Okay, so these are the secondary lymphoid organs. Again, important question. Okay, important. And which is a tissue. The tissue is, if you remember, it is known as SMALT, mucosa associated lymphoid tissue, which is present in the lining of our different vital organs. Where organ system, respiratory system, digestive system, urogenital system, itara organ system in a lining in a ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು tissue, patches of tissue known as mucosa associated lymphoid tissue. And what are cells? Again here, different kind of cells. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ cells, B lymphocyte ಇರ್ಬೋದು, T lymphocytes ಇರ್ಬೋದು, right? B and T lymphocytes. And what are these soluble molecules? These are nothing but the antibodies. These are together, all of them, we call them as the immune system. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು immune system ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this diagram will show you where are our immune organs, lymphoid organs ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ. See, the lymph nodes are present here. Okay, below your cheeks in the region of throat. Okay, ಆಮೇಲೆ tonsils, you know here. Tonsils ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ pharynx region ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗಂಟ್ಲ region ಅಲ್ಲಿ, right? Then there is thymus. Okay, thymus is a primary lymphoid organ. What is the location? In the region of the chest. See, these are the lymph nodes. You can see in the armpit, also in the thigh region, also there are lymph nodes. And bone marrow is present in the inside your bones here, especially in the thigh bones. This is a location of spleen. Peyer's patches in the intestinal region. Okay, so this is a location of your lymphoid organs. Okay, so next topic is AIDS. This is also a very important topic. Topically, you have to study without fail this particular schematic representation. Okay, so life cycle of the retrovirus. Okay, the retrovirus in the life cycle of the it is a very important topic. Okay, we'll continue in the next session. It is time, student. If you have any doubts, you can ask me in the chat box. So AIDS, and next topic is cancer. That will continue in the next class. Okay, cancer, AIDS, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವಂತದ್ದು drugs. Let me briefly tell what and all you have to focus in this chapter, in this topic, AIDS. So AIDS in the one important topic you should remember is the causative agent, human immunodeficiency virus, and this belongs to a group of virus known as retrovirus. Very important. And retrovirus is a virus which has RNA as a genetic material. Very important, remember. It's RNA virus. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? There are 4 ways by which the HIV is transmitted. There are only 4 ways. Okay, only 4 ways. One is by having multiple sexual partners.
Okay, multiple sexual partners. Second one is through contaminated blood. Already HIV particle iruvanta blood mix agudrinda andre maybe through syringes, needle inda, elli hospital galali alla usually through intravenous drug abusers ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ನೀಡಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ನೀಡಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ mother to the child through placenta. Okay, so through placenta. So this is the third way by which through which the HIV is spread. Okay, and fourth one is through by sharing the needles through intravenous. Intravenous through drug abusers by sharing the needles. So here the contaminated blood anta helidre it is in hospitals. This is a risk is for the person who is having frequent blood transfusion. Yavado ondu disease inda balalta idre, for example blood cancer irbodu, sickle cell anemia irbodu, ee tara disease alli avaru frequent agi blood transfusion ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಬಿಫೋರ್ they go for blood transfusion. But sometimes by any chance if contaminated blood mixes with gets entry into the normal person, that is one way by which HIV can be spread. So these are the only 4 ways by which HIV is transmitted. Okay, and then how it is diagnosed. HIV ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ELISA. Okay, enzyme linked immunosorbent assay. Very important, one more question. Okay, ELISA is a diagnostic test for AIDS. Okay, idishte question ee part inda baruvantadu. Amele very important 5-mark question is this. It is a replication of retrovirus inside human body entry ಆದ ಮೇಲೆ retrovirus ಹೇಗೆ replicate ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ this we will continue in the next session. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. we'll continue this in the next session, students. Okay, so any doubt you have regarding these topics, please put your doubts in the questions in the chat box. I'll try to answer your queries later. Okay, and with that I hope all of you are studying very seriously for your upcoming exam. Just 1 month ashte ulkondide makle. So this is a time for you to seriously start revising all the topics alva. Yav tara oddtiri? Remember MCQ ಈ ಸಲ exam pattern change ಆಗಿದೆ. MCQ questions ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, right? So that means NCERT textbook ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು pin to pin ಎಲ್ಲಾ topics ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ chapters ಅನ್ನ detail ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ NCERT book ಅನ್ನೇ ಓದಿ. Always have your NCERT book as your study reference. That is the best reference you can have. Don't stick on to any other simple notes. MCQ ಇರುವ ಕಾರಣ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಓದ್ತಾ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Okay, students. So tchr is always with you. It is coming up with the live classes every day, which may help you for preparing for the upcoming exams. So do watch our live classes, students, and don't forget to fill the Google form which is given in the description box. Okay, students, see you all in the next session. Study well. Ellaru chanagi otta iri exam ige. Don't waste your time, which is very, very precious. Okay, student, see you all in the next class. Thank you for attending this live session.